Namaste everyone. Namaste. Welcome to first PUC physics class. Today we will discuss on the questions of online test. We had written one online test, right? All of you must have attempted the questions. Namaste. Welcome to the class. So we will discuss the questions what we have seen in the online test. See, whenever you take an online test, this is especially given to you, not for the reason that whether you know the answers for the questions given there or not. That's a different thing. So you may be knowing some answers, you may be knowing how to solve some of the questions. You may not be knowing what is the method in which you have to solve the other problems. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಟೈಮ್? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೇನ್ಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಫೈನಲಿ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ವಿದೌಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೋ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ರೈಟ್? ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಡದಿದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ವಿದಿನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ, ಇವಾಗ ಕಾಲ ಹಾಗೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಚ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮಿಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದರೊಳಗೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡೋಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ in centimeter per second of a particle in terms of time in second is given by the equation v equal to at plus b by t plus c. The dimensions of a, b and c are, so v is equal to at plus b by t plus c. So this is how the equation is given. Okay, at plus b by t plus c. The dimensions of a, b, c are, a, b, c ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. See, t and c should have the same dimension. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಟೈಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಮಾಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ನಾಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. What about B? V ಮತ್ತು B ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ V ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ B by T plus C, ರೈಟ್? B by T plus C. ಇದು B by time ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ should be equal to B by time, right? Because time is added to time. B by time ಆಗಿರಬೇಕಿದ್ರೆ you know that dimension of velocity is Lt to the power minus 1. The dimension of B we don't know, and this is T. So what is Lt to the power minus 1 must be b t to the power minus 1. So t to the power minus 1, t to the power minus 1 cancel. ಈ t ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ t to the power minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. t to the power minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ L is the dimension of B. So B should be L by t ಆದರೆ ತಾನೇ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗೋದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ minus 1. Dimension of velocity ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, that should be the dimension of at, right?
ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಟಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಬೈ ಟಿ ಆಯ್ತದು. ಬೈ ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಆಯಿತು. ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ -2, ಬಿ ಈಸ್ ಎಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಈಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಟಿ. ಸಿ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಸಿಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು. ನಂಬರ್ 2, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಕಂಪನಾಂಕ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ. frequency is number of oscillations made in 1 second. It is the reciprocal of period. ಈಗ ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 0.5 seconds ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಒಂದು ಕಂಪನ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 0.5 seconds. ಅದು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ 0.5 seconds, another oscillation 0.5 seconds. So we define period as the time taken to complete one full oscillation. Period ಅಂದರೆ ಸಮಯ, ಟೈಮ್, ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆರನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಬಿಡೋದು ಈಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಮ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯೂ, ಎಮ್ ಬರ್ದಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/period. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.2 seconds, 0.5 seconds ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1/2 is 0.5. 1/2 0.5 ಆದರೆ ಇದು 2 hertz ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ. If a pendulum takes less time for one oscillation, means it commits more number of oscillations in 1 second. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/t. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ t to the power -1. ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು m0, L0, t to the power -1. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸಮಯದ ವಿಲೋಮ ಅದು, ಕಂಪನಾಂಕ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. A certain physical quantity is calculated from the formula pi/3 a square minus b square into h. What should be the, where h, a and b are lengths, the quantity being calculated is? ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್, isn't it? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. πr² h, πr² ಏರಿಯಾ h, ಆಗ ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಆಯಿತು, ಲೆಂತ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್, ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/3 a square h, if I multiply this, minus π/3 b square h. This is L cube, this is L cube, and L cube is nothing but volume, right? So this should be volume. Cube ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, L cube. πr² h, r² length square, h length, L cube. So cube is always in volume, so this should be fourth one, volume. Okay, fourth one. The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Its value in kilometer per minute square. Yes, you must be able to put it in kilometer per minute square. Yes. The value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Okay, g is 9.8 meter per second square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. You know that 1 meter is equal to, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, 1000 meters is 1 kilometers. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 meter ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 meter is equal to ನಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 1 kilometer by 1000, that is equal to 10 to the power -3 kilometers. ಇದು 10 to the power 3 ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1000 meters ಅಂದರೆ 1 kilometer. 1 kilo means 1000, you know it. 1 meter ಆಗಿದ್ರೆ 1000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ 10 to the power -3.
10 to the power minus 3 kilometers. So 1 meter is 10 to the power minus 3 kilometers. Minute ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ. 60 seconds is equal to 1 minute. Am I right? 60 seconds is 1 minute. So 1 second is equal to 1 by 60th of a minute. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ 60 ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you divide 1 minute into 60 parts, it's 1 part is 1 second. Okay, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. G is equal to 9.8. What is 1 meter? 1 meter is 10 to the power minus 3 kilometers. Okay, divided by second square. Square ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. You shouldn't forget square. 1 second is 1 by 60th of a minute square. Okay, I will have to bring this. That is equal to 9.8 into 10 to the power minus 3 kilometer divided by, this is ಇದನ್ನ 1 by 60 into 60, 1 by 60 into 1 by 60 minute square. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. 1 by 60, 1 by 60 minute square. So what is G? G is equal to 9.8 into 10 to the power minus 3. 60 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. 60 into 60 into kilometer minute to the power minus 2. Kilometer per minute ಬರುತ್ತೆ. Minute to the power minus 2. ಈ 60 into 60, it is 1 by x, so it goes to the numerator, x. So now we have to multiply this. ಈ 9 by 8 ಅನ್ನು almost 10 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. I think you can multiply this and write it as 36, right? G is equal to, because we have answers, right? And entrance exam na questions ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಪೇ ಬೇರೆ. You need not work out everything, every step, because you have answers ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Unfortunately 4 answers ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, but they will give 4 answers. You have to select it. So selection is the thing done here. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, 6 6 36 ಇಂಟು ಈ 10 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ 36ಅಲ್ಲಿ 2 0 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 60 into 60 is 3600, 3600 ಅದು. ನಾನು 36 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power 2 ಇದೆ. 10 to the power 2 ಇಲ್ಲಿ 10 to the power 3 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, if I take it as 1. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power minus 3 ಮುಗ್ದೋಯ್ತದು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಟು ದ ಪವರ್ per minute square. So 36, but we have taken this as 9.8, it is not 10. So less than 36 ಇದಾಗಿದೆ. 35.3 kilometer per minute square. This is how we do. We calculator ಇರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, right? Fifth one. A body moving with a velocity of 360 km per hour is brought to rest in 1 minute. Okay. The distance traveled by the body before coming to rest is, okay. See, I have told you, this examination is mainly for the experience. You don't expect such an easy problem in the entrance exam. Always. ಕೆಲ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಲದ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈ ಥರ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು 1 minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 60 seconds ಅಂತ ಬರೀತು. ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ 60 seconds. And velocity, a body is moving with a velocity of 360 km per hour. 360, okay, initial velocity 360 kilometer per hour, 60 minutes into 60 seconds. 1 kilometer per hour means 1000 meters per 60 into 60 seconds. 1 minute, 1 hour is 60 minutes into 60 seconds. 2 zeros get cancelled, 2 zeros illoytu. 36 idayitu. 6 6 are 36, 10 times. So 100 meters per second ಆಯ್ತಿದು. The distance traveled by the body, I think time is given, x is equal to v naught t plus half at square. A ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, correct? Brought to rest, v square is equal to v naught square plus v is equal to v naught plus at ಹಾಕಿ a ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ x ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, because a is not given. v is equal to v naught plus at. What is v? 0. It should come to rest. v naught 100 plus acceleration we don't know. Time is 60 seconds, correct? Time is in 1 minute. So what is that? -100 is equal to 60a. So what is a is equal to
minus 100 by 60 and ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. This is meter per second square. 10 by 6 meter per second square. Now you go for x is equal to, ಅಥವಾ v square is equal to v naught square plus 2ax. So ಆಗುತ್ತೆ. Anyway, so v square is equal to v naught square plus 2ax. V square 0, it has to come to rest, right? V naught square, what is v naught square? V naught square, v naught square, that is 100 square minus ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ because it is retarding, coming to rest, minus 2a 10 by 6 x. That is the question. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ. 20 by 6a x is equal 20x by 6. ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಬರೋಣ. 100 into 100 x is equal to 100 into 100 into 6 by 20. Correcta? 100 into 100 into 6 divided by 20. Hope you can see this. Yes. 1 0 gone to this one. ಇದನ್ನೇ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 3. So this answer is ಇಲ್ಲಿ 2 0 3 0 3000 meters ಆಗುತ್ತೆ because we have brought everything to meter form, meter second form. SI system ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So 3000 meters. Am I right? 3 zeros, 3000 meters. 3000 kilometer ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 3 kilometer ಆಗುತ್ತೆ. So these 3 zeros, kilo, 10 to the power 3 ಯಾವುದು? 3 kilometer. This is the answer, right? Okay, we'll move on to 6th question. The velocity time graph of a body moving along a straight line is as shown in the figure. Okay, the distance traveled. So you have enough theory behind this. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ನ ಏರಿಯಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ 0 to 40. ಎಲ್ಲ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಹೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ 10. ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು 10. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ PDF ಇದೆ, ಅದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 200 meters. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, 7th one. A balloon rises vertically upwards with a velocity of 8 meters per second. Okay, a sandbag is released from the balloon. Yes, a balloon rises vertically upwards with a velocity of 8 meters per second. Yes, so balloon is rising upwards with a velocity of 8 meters per second, and a sandbag is released from the balloon now. From it reaches the ground in 12 seconds. Okay, the height of the balloon from the ground when the bag is released, it moves downwards. Of course, that hige hogi barutte, but displacement is from here to here. We have discussed about this problem. X minus ಬರಬೇಕು because it is downwards. ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು displacement is downwards. Initially ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ because it was having 8 meters per second velocity. So it goes little up and then comes down. Because of that initial velocity. It is as if you are throwing a stone with 8 meters per second from a building. ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. So that is displacement. And what else? G is minus 9.8, we will take minus 10 meter per second square, which is always downwards. Okay, which time is given? Time kotre x equal to v naught t plus half at square, v naught t plus half at square, and displacement negative ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದು because they are asking you what is the height of the balloon from the ground. So x equal to v naught, what is v naught? Upwards of the plus, right? 8. Time is a scalar quantity, no negative. Minus half a t square, 12 into 12. So x is equal to 96 minus this one. Shall I? No, I will divide this one because 5 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಕಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 10 by 2 ಆಸ್ 5 ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನು 6 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಗೇನೇ ಇರಲಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್. 12 6 72 720. Okay, so you have to subtract 720 and 96 with a negative sign. X is equal 96 4 ಆಯಿತು 100ಗೆ.
ಆಮೇಲೆ 624, yeah, we have that, minus 624 meters, that is this one. Yes, that is the height from which it was left. Okay, 8th problem. A body loses 3/4 of its velocity on penetrating 4 centimeter in a wooden block. Bari ಒಳ್ಳೆ sentence ಇದು. There is a chance that we will be trapped in this sentence. It loses 3/4 of its velocity on penetrating a wooden plank. ಅದು ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಗೆ a bullet, for example, as the bullet enters the wooden plank, its velocity decreases because wooden plank gives the resistance. Oppose ಮಾಡುತ್ತೆ wooden plank, ಅದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So a wooden plank, as soon as the bullet enters the wooden plank, its velocity decreases, and okay, as the velocity decreases, it will be retarding. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3/4 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ 4 centimeters. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು? ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V0 4 centimeter ಹೋದ ಹಾಗೇನೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ 4 centimeter ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, its velocity, final velocity becomes 3/4 of velocity ಅಲ್ಲ, it loses 3/4 of its velocity. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು. It loses 3/4, you lose 40 rupees. That means what you have now, it is 60 rupees out of 100. If you had 100 rupees, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವ್ರು, ಅಥವಾ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವಾಟ್ ಮಚ್ 3/4, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಹೋಯ್ತು, ಕಾಲು ಭಾಗ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ V0 minus 3/4 of V0, that is 1/4 of V0. That is what is remaining, V0/4. Now, that is traveling by 4 centimeter. What is the thickness of the block if it emerges with 0 velocity? 0 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ 0 ಆದರೆ ಅದರ thickness ಎಷ್ಟು? ಆವಾಗ V0 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ x? ಎರಡು ಸರಿನೂ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇದು ಯಾವುದು, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕಾಮನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಮನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಹೊರಗೆ ಹೋಗಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, V² is equal to V0² plus 2AX. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. V² ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ V0² by 16 ಇದು V² is equal to V0² plus 2AX 4 centimeter. Centimeter ಇರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, V0² by 16 minus V0² is equal to 8A. This is minus 15 V0² by 16 is equal to 8A. Equation 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನು ಏನು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್? ಅದು ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಎಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. V² 0 ಇವಾಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V0² ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದೇ A ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. We don't know. It should be definitely more than 4 centimeter. 4 centimeter ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 centimeter. ಓಕೆ, 0 minus V0² is equal to 2AX. Equation 2. Divide this. 1 and 2 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. minus 15 V0 by 16 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, V0² by 16 minus V0². ಎಸ್, 15 V0² by 16 ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. minus 15 V0² by 16 ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 by ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 by V0². ಅದೂ ಮೈನಸ್ಸೇ, minus minus cancel, V0² cancel ಆಗುತ್ತೆ. minus 15 V0² by 16 by V0² is equal to ಇದು 8A by 2AX. 8A by 2AX. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 2 by 1 ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೋದು. 15 by 16
15 by 16, nothing else has remained, right? 15 by 16 is equal to 8 by 2x ಅಥವಾ 4 by x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, right? A gets cancelled, 4 by x. So what is x? X is equal to 4 into 16 by 15. ನೋಡಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ 16 by 15 is just greater than 1 ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇದು 4ಗೆ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಆನ್ಸರು, 4 ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. 16 by 15 ಅಂದರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 into 4.3ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 4.3, ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹತ್ರದ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ 9th one. A ball of mass m falling freely strikes a floor with a velocity v and rebounds with a speed with the same velocity. Okay, same speed ಆಗಬೇಕದು, but in the opposite direction. The change in linear momentum of the body is, you know what is momentum? Momentum ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. If a particle is moving with the velocity v like this, if it suddenly changes its direction and moves with the same speed in the opposite direction, what is the change? V minus ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, v minus of minus v. So a body falls with the momentum mv, collides with the ground, returns back with the momentum mv, right? collide ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಬರೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ mv, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ minus mv because vectors are in the opposite direction. What is the change? Change in the momentum is equal to mv minus, ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ mv, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ -2 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇದ್ದ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ 0 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು -2 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವು 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 2 minus of -2, that is 4. So mv minus of minus mv, that is equal to mv plus mv minus of minus 2mv. This is the change in momentum. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. An air molecule goes and hits to the wall, returns back. What is the change in momentum? 2mv ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೈಟ್. Option 3, we have to change the question now. 10. 2 cars move along a straight line, a straight road along the same direction with the identical speeds of 60 km/h. Okay, we will draw it. Otherwise we will have to read it again and again. ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲು 2 cars, ಇದು ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ 2 ಕಾರು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ 60 km/h, ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್. ಓಕೆ, 60 km/h. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ 60 km ವಿತ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ಎಸ್, 60 km/h. ಎಸ್. ಎ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 40 km/h. Yeah, meets the 2 cars, meets them in a time interval of 6 minutes. So time taken to meet both the cars is 6 minutes. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. You can do it in 2 ways. One is relative velocity and another is elaborate method. So ನಮ್ಮ ಕಾರು ಇದು, ಈ ಕಾರು ಇದನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು. After meeting this car, it meets this car in a time interval of 6 minutes. ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, as these 2 cars meet. So now what is the distance between them? Yeah, distance between the 2 cars is, now this is x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ x ಇರಲ್ಲ as they move forward, right? Because as this meets, after 6 minutes it has to meet this car A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A, B, C. Now C will meet A. As C meets A, in 6 minutes this will move forward and this will also move forward, right? ಅದು ಎರಡೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, in 6 minutes how much this will move and in 6 minutes how much this will move, the meeting point add ಮಾಡಬೇಕು. how much this car will move, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್, how much this car will move forward and how much this car will move forward. ಇದು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. however you have color chalk, yes, ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ what is the distance traveled by, distance traveled
by A in 60 is equal to 6 minutes. I'll adjust ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So velocity equal to distance by time, and distance is equal to velocity into time. Kilometer per hour ಇದೆ, 6 minutes is you see 1 hour is equal to 60 minutes is equal to 1 hour. 6 minutes means how many hours? 1 by 60, correct? 6 by 60. 60 minutes is 1 hour. 6 minutes means how many hours? 1 by 10th of an hour, right? 1 by 10th of hour. I think you got it. 60 minutes is 1 hour. 6 minutes means how many hours? 1 by 10, because this is in kilometer per hour. Velocity into time, 60 into time. Time is to 1 by 10th of an hour. This travels 6 kilometers. What is the same thing? Distance traveled by car C in the same time. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ C will travel a distance of x equal to. So ಇದು VAT, this is VCT. ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ C is 40 km per hour ಅದು ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಕಾರ್ C travels with the speed of 40 km per hour. 40 km per hour. Yeah. 40 into time is 1 by 10, so 4 km. So total is 10 km. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 10 km is the distance between the cars. ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಏಕದಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ನಾ ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಒನ್ ಕಾರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ ಸಿ? ಕಾರ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ 100 km per hour, ರೈಟ್? 60 km per hour ಇದು 40 km per hour, 40 km per hour car C, 60 km per hour car A. They will travel 100 km in 1 hour. That is the treaty, right? Now suppose one car says I don't travel. Okay, other car has to take all the responsibility, 60 plus 40 in the opposite direction, right? 100 km per hour ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? 100 km by 10 ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದೇ 8ಗೆ ಬರುತ್ತೆ 10 km. The same answer. That's how we can solve it. We have solved these problems of similar type. So option is 2. 11th problem. A particle is moving along the positive x-axis with a constant acceleration of 5 meter per second square. We ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು. A particle is moving along the positive x-axis, okay, with a constant acceleration of 5 meter per second square. Okay. 5 meter per second square, right? At time t equals 0, okay. T is equal to 0, x equal 4 meter. ಓ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು 4 meter. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. x equal to 4 meter and v is equal to 10. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ, 10 meter per second. ನಾವು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅದು 10 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮಗಿಂತ 4 meter ಆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ. Yes. The velocity and position of the particle at time is equal to 2 seconds is 2 seconds ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? So what is this position? Velocity is how much? Final velocity. What is the position? Position ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ. ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್? ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಏಜ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 years ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್. Because as soon as you are born, he is 2 years old. Similarly, as soon as you see the car, already it is at 4 meter. That is x naught. ಅದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ.
Okay, now we will find out what is the distance traveled in the first 2 seconds starting from here. X is equal to V naught t plus half a t square. X is V naught is 10, time is 2 seconds, V naught t plus half, a is 5, t squared is 2 square, that is 4. X is equal to 20 plus ಇಲ್ಲಿ 2 square ಇದೆ 1 2 ಹೋಯ್ತು 10 30 meters ಆಯಿತು. So x dash is 34 meters. ಯಾಕೆ? Because you have to add 4 meters. 30 plus 4, so 34 meters. And what else? What is the velocity and position of the particle? Yes, position ಆಯಿತು, velocity v equal v naught plus at. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Velocity ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಡ್ಕೊಂಬ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ 4 ಮೀಟರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು 30 ಮೈನಸ್ 4 20 ಮೈನಸ್ 10 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ 30 ಮೈನಸ್ 4 ದಿಸ್ 30 ಮೈನಸ್ ಈ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೀಗೋಗಿ ಈಗ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಹಾಕಬೇಕು. So if it was moving in the negative x-axis, okay. Now v is equal to v naught plus at. V finally v naught 10 plus a 5 t is 2. So this is 20 meters per second. V is 20 and 34 meters. Option 3. 12. The area between the acceleration time graph is ಇದಾಗಲ್ಲ. Acceleration time graph, you know that any graph, if you are finding the area under the graph, it should be the length into breadth, right? Acceleration into time, because you have acceleration versus time graph. Area ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ you should get length into breadth. at is nothing but v, because v by t is a velocity. Very simple, right? Very theoretical, anybody will be knowing this. 13. A body of mass 20 kg is acted upon by two forces, 8 Newton, and ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. A body is of mass 20 kg is acted upon by two forces, 8 Newton and 6 Newton at right angles. So this is a body of mass 20 kg. Why do I get small chalks on? Yeah, now here I have it. Okay. One like this, 8 Newton, another like this, 6 Newton. What is the resultant? Root of 8 square plus 2 square, 6 square plus 2ab cos 90, 0. Cos 90 is 0. This is 64 plus 36, that is equal to root of 100, that is equal to 10 Newton. This is the resultant. Now what is the magnitude of acceleration? You know this formula, F is equal to ma, resultant force is 10. ಇದರ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಯ್ತಾಗಿದ್ರೆ totally that body is experiencing 10 Newton force. So F is equal to ma, 10 is equal to m 20 kg into a. What does it imply? A is equal to 10 by 20, that is 0.5 meter per second square. 14. A body starting from rest covers a distance of 8 meter in the first 2 seconds and 24 meter in the next 2 seconds. The distance traveled by the body in the 5th second of motion. Yeah, here you have to use the equations which you don't get in the syllabus. ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. A body starting from rest covers a distance of 8 meter in the first 2 seconds, 24 meter in the next 2 seconds. What is the distance traveled by the body in the 5th second? No, acceleration is ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, x2 minus x1 by t square ಅಂತ. What is x2 and x1? You should take 2 consecutive equal intervals of time. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೋ ಅಂತ 2 equal intervals. First 5 seconds, next 5 seconds. 0 to 5, 5 to 10. First 3 seconds, next 3 seconds. 0 to 3, 3 to 6. First 11 seconds, next 11 seconds. 0 to 11, 11 to 12, 11 to 22. ಈ ಥರ ಅಂಥ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ x1 x2 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ
x1 is the distance traveled in the first 4 seconds, x2 is the distance traveled in the next 4 seconds. ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ x1 is the distance traveled in the first 11 seconds, x2 is the distance traveled in the next 11 seconds. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ acceleration is x2 minus x1 by t square. Simple. What is A? Acceleration ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. It travels a distance of 8 meter in the first 2 seconds, 24 meter in the next 2 seconds. 24 minus 8 divided by, it is the consecutive time interval 2 seconds. ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ 11 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ತಗೋಬೇಕು. x2 minus x1 by t square. So what is this? 24 minus 8 is 16 divided by 4, that is 4 meter per second square. This is the acceleration. Acceleration ಸಿಕ್ತು. Distance traveled by the body in the 5th second of motion. You know, nth second. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಬೇಕು. They are not asking you distance traveled by the body in 5 seconds. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5th second ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Distance traveled in the nth second of motion is v0 plus a by 2 into 2n minus 1. Here n stands for time. You know that. 5th second. Distance traveled in the 5th second of motion is v0 0 because starting from rest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Plus ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. a by 2, where is a by 2? 4 by 2 into 2 into 5th second minus 1. X traveled in the 5th second is 2 into, this is 2 into, this is 10 minus 1, 9, that is 18 meters. Am I right? I think I have not gone wrong. 18 meters, yes. x2 minus x, 24 minus 8 is 16 by 2 square, 4 meter per second square, v0 plus a by 2 into 2n minus 1, 5th second, 10 minus 1 is 9, 18, yes. That is the answer, okay? We will move on to the next questions in the next part. I won't get time for the next question to complete the next one, I think. Okay, so we will follow up it in the next video. Thanks for watching this video.